Baliganga, never see a tutuka boy yagala. Now, if you have your own personal car, there are so many things you can avoid before you embark on a taxi journey. But if you use a commuter taxi like me, you have to pray to God that your journey will be as smooth as possible. Check this out. Taxis are a part and parcel of our daily movements from place to place. And while everyone minds his or her own business in a taxi, it can be quite uncomfortable when you sit next to a passenger who talks too loudly on the phone or who coughs constantly. Florence is seated next to a passenger who is giving her a hard time. Excuse me. Somebody open the windows. Excuse me. It's okay. Open the windows. But this was of us. And when it rains, flu and coughs becomes a menace. As Florence becomes more and more disgusted with Albert's incessant coughing, it gives him a chance to put his plan for her handbag in action. Sebo, are you asthmatic? But your cough is very terrible. That's what I was here in the Kampala. Makes my cough worse. Everyone was soon worried about their health. Sebo, walugeza kuba mukalakasa. Bamukalakasa. Nende bidagalasi. Ate mukisa. Siyane simite. Kwata. Yunda. Fumbe bikola bya ovakkedo n'omululuuzo onywe naye oli bubi. Ate wagezaako Lucas. Mama nagezaako ne bigana. Kiri kutuukako mama. Mufunire kavera ayinza okutonoonera emmotoka. Munsonyiwe. Doctor. Nikumbi kuvaamu awo. You have to go to the hospital after here. It's really bad. Oh, you're soon becoming a good doctor. Thank you. Everyone watches Albert leave with a sigh of relief. You have survived you. Ekisajja kirwadde oyinza okugamba baadi fulu ye yakomyewo. Era mugambye nti asula n'ekisolo. Ate ko kondakta mwenye mumanyira bayo sababu tumunyirize kwawa. Oli akolo. Hajanja Bino ebisajja by'Engereza baaba. Akazi kana amateko. Ekifuba kibonye. N'ekifuba kibonye baaba. Kyekyo. Kino kibonye baaba. Era kale n'agenda wona zino. N'agenda zino afadhali. Nadda kuba no bafala. Mumpe kusendeza mwe bamama. Abasigadde mumpe kusendeza mwe. Conductor. Bani mumpe kusenda abasigadde. Mumpe kusenda abasigadde, mumpe kusenda abasigadde. Mumpe kusenda abasigadde. Time for Florence to get a nasty shock. Mumpe kusenda abasigadde. Mama tombuza abazanti bakubye. Bato ina sente yogera. Nenda we conductor bera. Bakubidde mu taxi.
Omukazi agambye nti ssente ze bazikituuka n'oyogera naye bw'otyo. Oyinza okuvaako nga tolina ssente zigenda kutambuza mu takisi. Okati tubamanyi abasaabaze bangi bajja mu takisi muno nga beebuzaabuza nti bababbye so balina ssente bagala kusasula. Zangu jazimpa. Kati kwata oboloza nkulimba kwata ensawo yiyo okikeberemu obolabamu ssente. Mama nsaagala nsawo yo. Naza kukima ssente z'obompa. Nkugamba banzibye naye towulira olinga atalina matu. Banzibye ssente zange. No wallet teriimu. Kimama olabika bakubye dda ate bakulaba engeri gy'ofaanana bambi. Bakubye tonayingira takisi. Nedda bwe nazze nayimidde ku stage nenyingira taxi banzibidde muno mu taxi tewali wala banzibidde mu taxi kikyotegeeza nnyabo bambi baleka bakubye ng'oyingira omanyi those pickpockets they always squeeze you in the crowd just to steal your money ate olumala nga bafuluma nga bagenda sooka olindeko oba kino ekisajja ekibala ekidde wano nga kikotyonkoka kyekigenze ne ssente ezo Amma obwedda akolola ng'otunula eri asumulula nsawo bwe batyo bwe bakola. Obwedda oh my god obwedda akolola nga nze ntunula oh my god ate abadde n'ekijaketi ekinene mulabika mwazitwalidde engeri gy'ofaanana kati obwedda bannange obwedda ntunula mu ddirisa nga kumbe liri mu kunzibamu. Waliwo omwana w'otuula ng'omuntu alina endibota y'empuuta oba endibota y'engoye. All you have to do is keep your luggage to yourself because you never know when a con man might strike. Sorry, mbadde nina okugenda naye nkomyewo kati kansibule bulungi. Omanyi Kampala olina okuba steady, tolina kumala budde. Otherwise, con men will get you unaware and steal everything you have. Trickstars at ntvuganda.co.ug. Write to me for any comments or suggestions. Or go to Facebook, search Trickstars NTV. We are 3,000 fans. We want to have 1 million fans and infect Trickstars everywhere we go. My name is Brian. I'll see you guys next week. Keep your money and property to yourself. Bye.